Now students, I am starting a new chapter named Motion in a Plane. So first of all, in this chapter we will be discuss about unit vector. A vector divided by its magnitude. We have a vector and we are dividing this vector by its magnitude. Is called as unit vector along the direction of the vector. Means the direction of the unit vector which we have get by dividing the given vector by its magnitude, and its direction means the direction of the unit vector along the same as the given vector. A unit vector in the direction of the vector A vector is written as A cap. What this sign represent? A cap, a caret, a hat. We can call it by three names: a cap, a caret, a hat. Therefore, by definitions which we have discussed, a unit vector in the direction of vector A vector is written as A cap, means a unit vector equal to given vector. We have a vector, suppose A vector, and its magnitude A. So unit vector is that vector which is equal to given vector divided by its magnitude. It can also be written as out multiply both sides by magnitude of given vector, means A vector. What we get? A vector equal to A multiply by A cap. So what we have get? Thus a vector can be written as magnitude times the unit vector. Means we are here multiplying a unit vector with the magnitude of the vector. In other words, magnitude times the unit vector along its own directions. So this is about unit vector. विद्यार्थियों ਅਸੀਂ यूनिट वैक्टर की गल करन जा रहे हैं। साडा जिहड़ा नवा चैप्टर आ मोशन इन आ प्लेन। हुण यूनिट वैक्टर की हुंदा वा? बाय डेफिनेशन यूनिट वैक्टर हुंदा वा कोई गिवन वैक्टर आ, मान लो भी साडे कोले ए वैक्टर आ, ਉਹਨੂੰ डिवाइड कर देना ਉਹਦੀ ਉਸੇ ਵੈਕਟਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਆ ਯੂਨਿਟ ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ? ਏ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਕੈਪ ਪਾ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਰੀਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਏ ਕੈਪ, ਏ ਕੈਰਟ, ਏ ਹੈਟ। ਸੋ ਬਾय ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ यूनिट वैक्टर ए दे उपर कैप इक्वल टू गिवन वैक्टर ओवर इट्स
ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ। ਗਿਵਨ ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਭਾਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੀ ਉਸੇ ਵੈਕਟਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਏ ਵੈਕਟਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਆਫ ਦਿਸ ਵੈਕਟਰ ਮੀਨਸ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਟਾਈਮਸ ਮਤਲਬ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਹਨੂੰ, ਏ ਕੈਪ ਨੂੰ ਮੀਨਸ ਯੂਨਿਟ ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਗਿਵਨ ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ, ਯੂਨਿਟ ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਯੂਨਿਟ ਵੈਕਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਦਿਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਉਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਗਿਵਨ ਵੈਕਟਰ ਦੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਗਿਵਨ ਵੈਕਟਰ ਸੀ ਏ ਵੈਕਟਰ, ਜਿਸ ਤਰਫ ਇਹਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸੇ ਤਰਫ ਹੀ Now students, our next topic, that is resolutions of a vector in a plane. What is this resolutions of a vector? The process of splitting up a vector into two or more vectors is known as the resolutions of a vector. So in this process, you can say split or break a vector, split a vector into two or more vectors is known as the resolutions of a vector. Given vector splitted into two or more vectors is known as resolutions of a vector. The new vectors means the vectors into which a given vector is splitted. Given vector is splitted, formations of new vectors. The vectors into which a given vectors is splitted are called component vectors. Means the new vectors which are formed as a result of a splitted of a vector is known as component vectors. Now, resolution of a vector into two components. We can split up a vector into two or more components. Here our topic, resolutions of a vector into two component vectors along any direction. We have considered that the vectors are, you are looking here, this is R vector, has to be resolved into two component vectors. We want to be split this vector into two component vectors, so that one component vector is along the direction of vector A vector. So here we have A vector, and second is the B vector. Both the vectors are different, and we want to be split this vector into two component vectors. Now, when we will be split this vector, one of the component of this vector is along A vector, and second component
of this vector along B vector. So again, so that one component vector is along the direction of vector A vector and the other along the direction of vector B vector. विद्यार्थियों, साडा जिहड़ा हुण नवां टॉपिक आ वो है रेजोल्यूशन ऑफ ए वैक्टर इन अ प्लेन। ये की हुंदा वा, साडे कोले कोई वैक्टर आ, ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਮੀਨਸ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੋੜਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਆਫ ਏ ਵੈਕਟਰ। ਕਿਸੇ ਗਿਵਨ ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜ ਲੈਣਾ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਉਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੈਕਟਰ ਫਾਰਮ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਹੁਣ the vectors into which a given vector is splitted, ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਵੈਕਟਰ ਬਣਨਗੇ ਇਸ ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਤੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਬਣਨਗੇ, ਵੈਕਟਰ ਨਵੇਂ ਵੈਕਟਰ ਬਣਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਵੈਕਟਰ। ਇਸ ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸਪਲਿਟ ਕੀਤਾ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹਿੱਸੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਵੈਕਟਰਸ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਵਿੱਚ ਤੋੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਰ ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ। ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਏ ਵੈਕਟਰ ਆ ਤੇ ਬੀ ਵੈਕਟਰ ਆ, ਆਹ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਏ ਵੈਕਟਰ ਅਲੋਂਗ ਦਿਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ, ਬੀ ਵੈਕਟਰ ਅਲੋਂਗ ਦਿਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ। ਦੋਨੇ ਵੈਕਟਰ ਅਲੱਗ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਹੁਣ ਆਰ ਵੈਕਟਰ ਆ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੋੜਿਆ ਜਾਂ ਤੋੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਅਲੋਂਗ ਏ ਵੈਕਟਰ ਆ, So students, now we will be proceed further. Our aim to split this R vector into two component vectors. To do so, from a point O, say this is the point O, draw a vector OR vector equal to R vector. O R vector, that is R vector. We represent R vector by OR vectors now. And then draw a line through the point O. We are draw now another line through the point O and parallel to vector A vector. The new line which we are drawing now, it's a parallel to A vector. And this new line is OP vector. And another line, now the second line, this is our first line from the point O parallel to A vector, and second line will be another line through the point R, through the point R. Now we are drawing another line through the point R and parallel to vector B. So this new line RP
parallel to B vector. So as two lines intersect at point P, I have already explained. We have now draw two lines. One line through point O parallel to A vector. Second line through point R parallel to B vector. Both lines meet at point P. So two new vectors we have, you can say O P vector and P R vectors. Now, by triangle of vector additions, resultant OR vector equal to OP vector PR vector. OP PR going anti-clockwise and the resultant opposite side of the triangle. This is OP and PR same order means, and OR is the resultant of vectors taking in opposite order. So by triangle of vector addition, OR vector equal to OP vector plus PR vector. This is equation number 1. Now students, since the vector OP now parallel to vector A, so we can write it as, it can be expressed, you can say, as a real number, say m times the vector A vector. OP vector parallel to A vector. So it can be expressed by multiplying by m be any real number. Because in this case, the OP vector have different magnitude and its magnitude increased by m times of A vector. Similarly, adopting that process on the vector B, multiply by any real number, say n. Why? Because vector B and P are vectors are parallel. Its magnitude, PR vector having magnitudes n times of V vector. So, OP vectors now MA vector. Similarly, PR vector, that is NB vector. So equation 1 becomes now OR vector, that is R vector equal to MA vector. MA vector plus NB vector. Now students, important step we have to be proved now. The resolution of a vector into two components, this equation hold when m and n real numbers having unique value. Now let us we prove it. विद्यार्थियों, ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ R ਵੈਕਟਰ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਵੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋੜਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖੋ, ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੁਆਇੰਟ O ਆ ਤੇ R ਆ, ਇਹ ਕੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ? R ਵੈਕਟਰ। ਅਸੀਂ R ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਵੈਕਟਰਾਂ 'ਚ ਤੋੜਨਾ ਵਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ A ਵੈਕਟਰ ਆ, ਦੂਸਰਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ B ਵੈਕਟਰ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤੋੜਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਪੁਆਇੰਟ O ਤੋਂ
एक वैक्टर असी ड्रॉ किया ओ पी किहदे पैरलल समांतर ए वैक्टर दे, ए वैक्टर दे समानांतर एवें बी वैक्टर दे समांतर असी पी आर तो एक लाइन ड्रॉ की, ओ तो ए वैक्टर दे पैरलल, आर पॉइंट तो बी वैक्टर दे पैरलल जी पी ते मिल गई, मतलब ओ पी वैक्टर पैरलल हैगा वा ए वैक्टर दे, पी आर वैक्टर आ पैरलल आ बी वैक्टर दे, पर इन्हां दी जिहड़ी मात्रा वा वो की आ अलग अलग आ, ये हुण मात्रा ज़्यादा आ, पी आर मात्रा भी ज़्यादा आ। सो विद्यार्थियों ओ पी वैक्टर क्योंकि समानांतर आ ए वैक्टर दे, पर मात्रा कितनी ज़्यादा आ एम टाइम्स, एम कोई भी रियल नंबर आ। इवें जिहड़ा वैक्टर बी दे पैरलल साडे कोले पी आर वैक्टर आ, ये कितने टाइम्स आ एन टाइम्स, ये भी कोई रियल नंबर। सो असी जो ट्रायंगल ला लगाया सी ओ आर, क्योंकि ट्रायंगल बन रही है, ओ पी ते पी आर सेम ऑर्डर च, इन्हां दा रिजल्टेंट ओ आर द्वारा रिप्रजेंट किया गया। हुण ओ आर दैट इज आर वैक्टर, ओ पी नूं मैं किवें लिख सकदा एम टाइम्स ए वैक्टर, ते पी आर वैक्टर नूं किवें लिख सकदा एन टाइम्स बी वैक्टर, ये मैं लिख लिया। जदों असी किसी वैक्टर नूं दो कंपोनेंट वैक्टरां च तोड़दे हां, एम ते एन की वैल्यू जिहड़ी पेयर है, एम ते एन की पेयर आ रियल नंबर की, ये एक ही होगी, यूनीक होगी गिवन वैक्टर लई। किवें असी हुण प्रूफ करन जा रहे हैं। नाउ लेट अस सी। सो स्टूडेंट्स, इट मे बी पॉइंटेड आउट the resolution are vector into two component vectors along the direction of A vector and B vector is unique. In other words, for the equations R vector equal to m times A vector plus n times B vector, mn must be a unique pair of real numbers. Now let us prove this statement. Suppose R vector equal to m dash A vector plus n dash B vector. Means let m dash and n dash be another pair of real numbers. We say let m dash and n dash be another pair of real numbers in which we can express the equations r vector equal to m dash A vector plus n dash B vector. Now means left hand side equal, right hand side also equal, that is m A vector plus n B vector equal to m dash A vector plus n dash B vector. Now transpose m dash A vector to left hand side and n B vector to right hand side. So what we get? M A vector minus m dash A vector equal to n dash B vector minus n B vector. Means taking the A vector common, m minus m dash equal to B vector n dash minus n. Now students,
when it will be possible. In the beginning, I have told you already that A vector and B vector are different vectors. They are different. So these expressions or these equations hold when it will be hold when A vector m minus m equal to 0 and B vectors n dash minus n becomes 0, which imply m minus m dash equal to 0. That means m equal to m dash, and n dash minus n equal to 0 means n equal to n dash. So we have proved it. So similarly, students, you can split up the R vector by completing the parallelograms. It is on your book. So the remaining part you can do by self. ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਰ ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਵੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋੜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਸੀ ਆਰ ਵੈਕਟਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਮ ਏ ਵੈਕਟਰ ਪਲੱਸ ਐਨ ਬੀ ਵੈਕਟਰ। ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੇਅਰ ਆ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਦਾ ਜੋੜਾ ਵਾ ਐਮ ਅਤੇ ਐਨ ਦਾ, ਇਹ ਇਸ ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਯੂਨੀਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਐਮ ਅਤੇ ਐਨ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ, ਐਮ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਹੈ, ਐਨ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਰ ਵੈਕਟਰ ਲਈ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸਪਲਿਟ ਅਪ ਕੀਤਾ ਏ ਅਤੇ ਬੀ ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੀਨਸ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਵੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬਣਾਏ ਆ ਇਨ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਏ ਵੈਕਟਰ ਅਤੇ ਬੀ ਵੈਕਟਰ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਓ ਪੀ ਅਤੇ ਪੀ ਆਰ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਸੀ ਐਮ ਅਤੇ ਐਨ, ਇਹ ਪੇਅਰ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੇਅਰ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਐਮ ਡੈਸ਼ ਅਤੇ ਐਨ ਡੈਸ਼, ਤਾਂ ਆਰ ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਨਵੀਂ, ਦੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਆਰ ਵੈਕਟਰ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਇਕੁਅਲ, ਮੀਨਸ ਆਰ ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਪਰਜੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਮ ਏ ਵੈਕਟਰ ਪਲੱਸ ਐਨ ਬੀ ਵੈਕਟਰ, ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਐਮ ਡੈਸ਼ ਏ ਵੈਕਟਰ ਪਲੱਸ ਐਨ ਡੈਸ਼ ਬੀ ਵੈਕਟਰ। ਦੋਨੇ ਇਕੁਏਟ ਕੀਤੀਆਂ, ਐਮ ਵਾਲੀਆਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਟਰਮਾਂ, ਐਨ ਵਾਲੀਆਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ। ਹੁਣ ਆਹ ਦੇਖੋ ਇੱਧਰ ਏ ਵੈਕਟਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਆ ਐਮ ਮਾਈਨਸ ਐਮ ਡੈਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੂਸਰਾ ਬੀ ਵੈਕਟਰ ਆ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਐਨ ਡੈਸ਼ ਮਾਈਨਸ ਐਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਹੁਣ ਕਦੋਂ ਹੋਊਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਏ ਅਤੇ ਬੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇ, ਤਾਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਇਹ ਅਪਲਾਈ ਹੋਊਗਾ? ਜਦੋਂ ਆ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਊਗਾ ਅਤੇ ਆ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਊਗਾ। ਮਤਲਬ ਐਮ ਮਾਈਨਸ ਐਮ ਡੈਸ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਜ਼ੀਰੋ, ਐਨ ਡੈਸ਼ ਮਾਈਨਸ ਐਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਜ਼ੀਰੋ, ਮੀਨਸ ਐਮ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਮ ਡੈਸ਼। ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਐਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਨ ਡੈਸ਼। ਮਤਲਬ ਐਮ ਅਤੇ ਐਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਅਰ ਆ, ਜੋੜਾ ਵਾ, ਇਹਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵੈਲਿਊ ਰਹਿਣੀ ਆ ਆਰ ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਆਫ ਵੈਕਟਰਸ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਾਏ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਲਾਓ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੈਰੇਲੀਓਗ੍ਰਾਮ ਲਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਏ ਸੈਲਫ ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਅਡੋਪਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਐਂਡ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਜ਼ ਸੇਮ। So in the coming video we will be discuss more about resolutions of a vector. Thank you so much for watching.